Hi, hello, welcome to Mass Physics-MNR. This is your zoology faculty, Ramakrishna Muttineni. Now we'll discuss new chapter, Human Health and Disease. It is the first class in this topic. Before this, we are discussed about almost 8 classes, total human reproductive system and reproductive health. These two topics are completed within 8 class in last 8 classes over. After that, we are started the next topic in 12th ncert. Okay, that is human health and disease. It is the first class in this chapter. In this chapter we will discuss some other subtopics are there. Common diseases in humans, it is one subchapter. After this, immunity, immune system. After this, we will discuss some what are drugs and alcohol abuses, means TDA abuses. Okay, so we'll discuss this. And in this in this common disease in human being, we'll discuss all. Then what type of pathogens are affecting to the human being, we'll discuss that all kind of diseases. For example, some pathogens like viral, which are causes to disease, bacteria, which are also causes to some disease in human being, bacterial, fungal, yeast, different pathogens are causes to different types of diseases in human being. So these total diseases will discuss in common diseases in humans. In this first chapter we will discuss. Okay, right, come to the point. అండ్ లాస్ట్ కంప్లీట్ అయిన 2 చాప్టర్స్ తోటి ఇంకా మనకు సెకండ్ ఇయర్ 12th క్లాస్ సిలబస్లో థర్డ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. అది హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ టాపిక్. ఇందులో మనము డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటి అంటే కామన్ డిసీజ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అండ్ టీడీఏ అబ్యూజెస్, అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ క్యాన్సర్, ఎయిడ్స్, sub what is particular diseases are also there. It's with its description. ఓకే, వీటితో పాటు మనము ఈ హ్యూమన్ కామన్ డిసీజ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ అబ్యూజెస్తో పాటు కంప్లీట్ ఎయిడ్స్ డిసీజ్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ క్యాన్సర్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. సో వీటిని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈరోజు క్లాస్లో ఈ హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో సబ్ టాపిక్ కామన్ డిసీజెస్ ఇన్ హ్యూమన్స్, దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. జనరల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ని కలిగిస్తాయి. జనరల్గా అసలు డిసీజ్ అనేది ప్యాథోజన్ లేకపోతే డిసీజ్ లేదు. సో డిసీజ్ ఉన్నది అని అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్లో ప్యాథోజన్ ఉన్నట్టే బాడీలో. సో వితౌట్ ప్యాథోజన్ దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ సఫరింగ్ ఎనీ person body. Okay, so that person body is suffered by the pathogen. It means what? That within that person body, what are the pathogens are there? Now we will discuss the common diseases in a human being. Now we will discuss that. This is the first subchapter. Yes, this is the 7.1 subchapter. Actually that is a chapter or unit 7, that human health and disease. In this unit 7, this common disease in human beings is the 7.1 subchapter in ncert 12th class book. Okay, so in this first of all, in this common disease in human being, okay, before enter into this topic, first we will discuss what is the what or then how can we are identify that one person is present in healthy condition, another person is present in unhealthy condition. మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఒక పర్సన్ హెల్తీగా ఉన్నాడు, ఇంకొక పర్సన్ అన్హెల్తీగా ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని? అంటే జనరల్గా ఈ పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి 2 టైప్స్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో యాన్షియంట్ డేస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది, ఇంకొకటేమో రీసెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. సో యాన్షియంట్ డేస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి రీసెంట్ మీన్స్ ఎర్లియర్ డెఫినేషన్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది.
See, ancient days definition for the health as well as disease, and earlier days what is definition to the health and disease, both are different here. See, first of all, we will discuss what is health, what is disease. ఫస్ట్ మనం ఈ టూ వర్డ్స్కి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. డిసీజ్ అంటే ఏంటి, హెల్త్ అంటే ఏంటి. సో ఇప్పుడు డిసీజ్ లేకపోతే హెల్త్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది, డిసీజ్ అనే వర్డ్ లేకపోతే హెల్త్ అనే వర్డ్ ఉండదు. కంప్లీట్గా ఒక పర్సన్లో ప్యాథోజన్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ చేయకపోతే అసలు డిసీజెస్ అనేవి ఉండవు. అప్పుడు ఈ ప్యాథోజన్స్ లేకపోతే హెల్త్, డిసీజెస్ అనే ఈ టూ వర్డ్స్ అనేవి ఉండనే ఉండవు. సో ఇందులో ఫస్ట్ మనము హెల్త్ అంటే ఏంటి, డిసీజ్ అంటే ఏంటో అనే పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో హెల్త్, it is one word, and disease, it is one word. Okay, here two words are there, one is the health word and second one is the disease word. Actually in ancient days the definition for the health, who are generally then the ancient days definition for the health that was given by the Hippocrates. Okay, actually the Hippocrates, he was explain the one hypothesis, that hypothesis is the good humor hypothesis. Okay, so Hippocrates explain చేసిన hypothesis ఏంటో చూద్దాం. Hippocrates, okay, that hypothesis is the good humor hypothesis. Good humor hypothesis. Okay, what is the concept of this good humor hypothesis? In this good humor hypothesis, mainly two types of fluids are there, two types of body fluids are there. One type of body fluid is the green bile, and the second one is the black bile. Okay, so గుడ్ హ్యూమర్ హైపోథీసిస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే గ్రీన్ బైల్ అండ్ బ్లాక్ బైల్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ బైల్ అండ్ బ్లాక్ బైల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్, we are easily decide that person is present in healthy or disease condition. ఆ పర్సన్ హెల్దీగా ఉన్నాడా, డిసీజ్ కండిషన్లో ఉన్నాడా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు యాజ్ ఫర్ హిప్పోక్రటీస్. As for this hypothesis, that is the good humor hypothesis. ఈ గుడ్ హ్యూమర్ హైపోథీసిస్ని బేస్ చేసుకొని ఒక పర్సన్ హెల్దీగా ఉన్నాడా, అన్హెల్దీగా ఉన్నాడా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. రైట్, కమ్ టు ద పాయింట్. యాజ్ ఫర్ హిప్పోక్రట్స్, యాజ్ ఫర్ ద గుడ్ హ్యూమర్ హైపోథీసిస్, ఇన్ విచ్ పర్సన్ బాడీ ద గ్రీన్ bile is present, that person is present in healthy condition, and in which person body the black bile is present, that person is present in the disease condition. Okay, this is the good humor hypothesis explanations and definitions to the health and diseases. Health ku diseases ki, disease ane word ki definitions as per good humor hypothesis ప్రకారం ఏంటి అంటే, ఏ పర్సన్లో అయితే గ్రీన్ బైల్ బాడీలో సర్క్యులేట్ అవుతుందో, బాడీలో ఫ్లో అవుతుందో ఆ పర్సన్ హెల్దీగా ఉన్నట్టుగా పరిగణిస్తారు. ఏ పర్సన్ బాడీలోనైతే బ్లాక్ బైల్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, ఆ పర్సన్ని డిసీజ్ పర్సన్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో ఎవరి ప్రకారం అంటే హిప్పోక్రటీస్ ప్రకారం. ఓకే, యాజ్ ఫర్ హిప్పోక్రటీస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఓకే, ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ బాడీలో గ్రీన్ బైల్ ఉందని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో ఆఫ్టర్ కట్టింగ్ దట్ స్కిన్, ఓకే, స్కిన్ని కట్ చేస్తే కానీ బాడీ నుంచి వచ్చే ఫ్లూయిడ్ అది గ్రీన్ కలరా బ్లాక్ కలరా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. అయినా ఈయన ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసేదంటే ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని బట్టి. హిప్పోక్రటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ డల్గా ఉన్నాడు,
సో డల్గా ఉన్న క్యారెక్టర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ పర్సన్లో బ్లాక్ బైల్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది, బ్లాక్ బైల్ ఫ్లో అవుతుంది, కాబట్టి ఆ పర్సన్ డిసీజ్ పర్సన్గా డిసైడ్ చేయడము. లేదు ఇంకొక పర్సన్ బాగా యాక్టివ్గా కనబడుతున్నాడు, సో బేస్డ్ ఆన్ యాక్టివిటీ ద హిపోక్రటీస్ కెన్ what is he was decided that person is present in healthy. సో ఫేషియల్ అండ్ ఫిజికల్ క్యారెక్టర్ని బేస్ చేసుకొని డిసీజ్ని డిసైడ్ చేశారు, డిసీజ్ అండ్ హెల్త్ని డిసైడ్ చేశారు. దీన్ని గుడ్ హ్యూమర్. సో అంటే ఇక్కడ గ్రీన్ బైల్ అనే పదాన్ని గ్రీన్ బైల్, సో నౌ ద గ్రీన్ బైల్ ఈజ్ ద గుడ్ హ్యూమర్. ఓకే, గ్రీన్ bile is the good humor as per Hippocrates. Means the presence of this good humor in the human being, that person is present in healthy. అండర్స్టూడ్. బాడీలో హ్యూమర్ అనేది ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉన్నది అని అంటే ఆ పర్సన్ హెల్దీ పర్సన్గా డిసైడ్ చేయడం అంతే. దీన్నే గుడ్ హ్యూమర్ హైపోథీసిస్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు గ్రీన్ బైల్కి బదులుగా బ్లాక్ బైల్ ఉందనుకోండి, ఆ పర్సన్ డిసీజ్ కండిషన్లో ఉన్నాడు అని అర్థం. దాన్ని బ్యాడ్ హ్యూమర్ హైపోథీసిస్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో యాక్చువల్ దిస్ ఈస్ ద హిపోక్రటిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. It is the Hippocrates definitions to the health and as well as to the diseases. Okay, but the good humor and the Hippocrates explanations are disproved by one scientist. Okay, Hippocrates and this good humor Hippocrates hypothesis, the good humor hypothesis was disproved by who is William Harvey. William Harvey, he was disproving the William Harvey. William Harvey disproved the what is Hippocrates means good humor hypothesis. Disproves the good humor hypothesis. Disprove. So good humor hypothesis ni William Harvey disprove చేసినాడు. Disproves the గుడ్ హ్యూమర్ హైపోథీసిస్. సో గుడ్ హ్యూమర్ హైపోథీసిస్ని ఎలా డిస్ప్రూవ్ చేశాడు అనేది ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన పాయింట్. ఓకే, హౌ వాజ్ ద విలియం హార్వే డిస్ప్రూవ్స్ ద గుడ్ హ్యూమర్ హైపోథీసిస్? ద విలియం హార్వే ఐడెంటిఫై ద ఫస్ట్ టైం, ఓకే, ఫస్ట్ టైం హీ వాజ్ ఐడెంటిఫై ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఫస్ట్ టైం he was identify the circulatory system. Identify the circulatory system. Identify the circulatory system. So important point. Identify the circulatory system. See, as per William Harvey, the blood flow within the blood vessels. Blood flow, okay, within the blood vessel. Within the blood vessel. Within the blood vessel. అంటే ఇప్పుడు విలియం హార్వే, ఓకే, దట్స్ వై విలియం హార్వే కన్సిడర్స్ ఏ what is first who was firstly discovered the circulatory system means William Harvey. It is first thing. So before William Harvey, no one explained within the human being the blood can flow within the blood vessel. Okay, at the same time he was identify the what is thermometer. Thermometer. So what is the use of this thermometer? Means with the help of thermometer he was identify the body temperature. He was identify the body temperature. Based on the body temperature, he was identify the healthy person as well as diseased person. Okay, so healthy and diseased persons are identified by the based on the temperature, body temperature. Within the human being, always certain degree Celsius temperature is constantly maintained. Whenever the constant temperature is either slightly increased, okay, by the increasing the body temperature, in this condition he was decided that person is present in disease condition. Whenever that person has normal body temperature, that person is present in healthy condition.
So he was explained that definitions to the disease and health. Okay, based on after discovering the thermometer body, after discovering the circulatory system first of all, and after that the World Health Organization, the WHO, gave one more definition to the health and health and disease. One more definitions are given by the what is World Health Organization gave the definitions to the health and disease. Okay, as for World Health Organization, what is the meaning for health? What is the meaning for disease? So, as for World Health Organization, okay, here some aspects are there. Here some aspects. What are the aspects? Okay, when that person is present in well-being in these aspects, well-being in these aspects, in these aspects, that person is present in the, that person is present in the healthy condition. What are the aspects? Okay, when that person is not well-being, when that person is present in not well-being, okay, in this condition, what is not well-being in these aspects, in these aspects, that person is present in the what is disease. That person is decided as a diseased person. When that person is presenting in particular aspects, what are the aspects here? Okay, what are the aspects? That aspects are, okay, socially, socially, mentally, socially, mentally, behaviorally, behaviorally, okay, socially, mentally, behaviorally, well-being, okay, well-being, okay, that person is present in healthy. If not well-being, that person is present in disease condition. Very clear. When that person is present in mentally, physically, socially, here one more aspect is also there, physically also, okay, mentally, physically, socially, behaviorally, when that person is present in well-being, that person is present in healthy condition. When in these all aspects that person is not well-being, that person is decided as a disease condition as per World Health Organization. See, సో ఇప్పుడు విలియం హార్వే ఎలా డిస్ప్రూవ్ చేశారనే పాయింట్ ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే, ఒక పర్సన్ 4 ఆస్పెక్ట్స్‌లలో వెల్ బీయింగ్ ఉంటే ఆ పర్సన్ హెల్తీ పర్సన్. ఈ ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్‌లో ఏదో ఒక ఆస్పెక్ట్స్‌లో డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నది అని అంటే ఆ పర్సన్‌ని డిసీజ్ పర్సన్‌గా డిసైడ్ చేస్తారు. ఎలా అంటే ఏంటి ఆ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఫిజికల్, మెంటల్, సోషల్ అండ్ బిహేవియరల్లీ. ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్‌లలో ఆ పర్సన్ వెల్ బీయింగ్‌గా ఉన్నాడనుకోండి, ఆ పర్సన్‌ని హెల్తీ పర్సన్‌గా డిసైడ్ చేస్తారు యాస్ పర్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. ఒకవేళ ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్‌లో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ నాట్ వెల్ బీయింగ్, ఓకే, దట్ పర్సన్ ఈస్ డిసైడెడ్ యాస్ ఏ డిసీజ్ పర్సన్. సింపుల్ థింగ్. ఈ ఆస్పెక్ట్‌లో వెల్ బీయింగ్ ఉంటేనేమో హెల్తీ పర్సన్, ఇందులో ఏదైనా అన్‌హెల్తీగా ఉన్నదనుకోండి డిసీజ్ పర్సన్‌గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇది. సో, ఇంకొకసారి మళ్ళీ దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ రాసినాం. విలియం హార్వే డిస్ప్రూవ్స్ ద గుడ్ హ్యూమర్ హైపోథీసిస్. హౌ వాస్ ద విలియం హార్వే డిస్ప్రూవ్స్ ద హిప్పోక్రటీస్ గుడ్ హ్యూమర్ హైపోథీసిస్? దట్ ఈస్ ద వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. సో, జనరల్లీ ఇప్పుడు ఏంటి, యాజ్ ఫర్ హిప్పోక్రటీస్ ఏమో బాడీలో గ్రీన్ బైల్ సర్క్యులేట్ అయ్యేంత వరకు ఆ పర్సన్ హెల్తీగా ఉన్నట్టుగా పరిగణిస్తాడు. బ్లాక్ బైల్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ పర్సన్ అన్‌హెల్తీగా ఉంటాడనేది కన్సిడర్ చేస్తాడు. విలియం హార్వేనేమో బాడీలో ఉండే టోటల్ బాడీ ఫ్లూయిడ్ కలర్ ఒకటే ఒక కలర్ ఉంటది. అది రెడ్ కలరు. దాన్నే మనం బ్లడ్‌గా కన్సిడర్ చేస్తాము.
ఆ బ్లడ్ కలర్ అనేది హాఫెన్లీ చేంజ్ కాదు. తరచూ అది చేంజ్ కాదు అనేది ఈయన ఎక్స్‌ప్లనేషను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ద బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లో వితిన్ ద బ్లడ్ వెసెల్స్. ఓకే. ఇప్పుడు బ్లడ్ అనేది ఎప్పటికి ఒకటే కలర్‌లో ఉంటది. అది ఎప్పటికి కంటిన్యూ‌గా చేంజ్ అవుతూ ఉండదు. ఓకే. అది ఆహ్, బ్లడ్ వెసెల్‌లో ఆల్‌వేస్ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఫస్ట్ ఫైండ్ ఔట్ జేసినాడు. మరి దీన్ని ఫైండ్ ఔట్ చేసిన తర్వాత గుడ్ హ్యూమర్ హైపోథీసిస్ ఎలా డిస్ప్రూవ్ అయింది అనే పాయింట్‌కొచ్చేస్తే, సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సమ్ సైంటిస్ట్, సో ఇన్ సమ్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ దిస్ స్టోరీ గివెన్. సో ఐ వాంట్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ హియర్. ఓకే. ఫర్ ఈజీ అండర్‌స్టాండింగ్. హౌ వాస్ ద విలియం హార్వే డిస్ప్రూవ్స్ ద హిప్పోక్రటీస్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్. ఓకే. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక టోటల్ వరల్డ్ వైస్ సైంటిస్ట్ ఒక కాన్ఫరెన్స్‌లో ఉన్నారు. ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఉంది. So in front of them, okay, he was disprove the good humor hypothesis. Then how? First, so he gave the choice to Hippocrates. You select two peoples. In these two peoples, you select one person is healthy as your hypothesis, and you select another person disease. ఓకే. ఇక్కడ ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నాడు విలియం హార్వే హిప్పోక్రటీస్‌కి. ఒక పర్సన్ ఏమో డిసీజ్ పర్సన్‌ని, ఇంకొక పర్సన్ హెల్తీ పర్సన్‌ని. హెల్తీ అండ్ డిసీజ్ 2 పర్సన్‌ని నువ్వే ఫైండ్ ఔట్ చేసి వాళ్ళని తీసుకురా అని చెప్పినాడు. ఓకే. హి టుక్. ఓకే. హి ఈస్ ఐడెంటిఫై దట్ హెల్తీ యాస్ వెల్ యాస్ డిసీజ్ పర్సన్. Okay. The two persons are stand in front of that what is remaining scientists. And now William Harvey collecting the what is two blood sample from a healthy person as well as unhealthy person. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరి పర్సన్ నుంచి హెల్తీ పర్సన్ నుంచి బ్లడ్ శాంపుల్‌ని కలెక్ట్ చేసినాడు. అండ్ డిసీజ్ పర్సన్ నుంచి కూడా బ్లడ్ శాంపుల్‌ని కలెక్ట్ చేసినాడు. ఈ బ్లడ్ శాంపుల్‌ని దెన్ హి జస్ట్ కెప్ట్ ఇన్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్. What blood is collected from these two person he kept in a test tube. Okay. Now this two test tube gave to Hippocrates. ఈ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్‌లో ఉండే బ్లడ్‌ని రెండిటిని కూడా ఇండివిడ్యువల్‌గానే హిప్పోక్రటీస్‌కి ఇచ్చినాడు. హిప్పోక్రటీస్‌కి ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దెన్ విలియం హార్వే వాట్ ఈస్ గేవ్ ద ఛాలెంజ్ టు హిప్పోక్రటీస్. వాట్ దట్ ఛాలెంజ్? As per your good humor hypothesis, you identify in these two test tubes which test tube contain blood is diseased person blood, which test tube contain blood is healthy person blood. You can identify as per your good humor hypothesis. ఇప్పుడు 2 టెస్ట్ ట్యూబ్‌లో ఉంటే బ్లడ్ కలర్ ఎలా ఉంటది? అది డిసీజ్ పర్సన్ అయినా, హెల్తీ పర్సన్ అయినా బ్లడ్ కలర్ ఆల్‌వేస్ రెడ్ కలర్‌లోనే ఉంటది. ఇప్పుడు హిప్పోక్రటీస్ ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చడా? ఇప్పుడు బ్లడ్ సాంపుల్‌ని బేస్ చేసుకొని? ఒకవేళ డిసీజ్ పర్సన్ ఆయన ఫైండ్ ఔట్ చేసిన డిసీజ్ పర్సన్‌లో ఏ జ్యూస్ ఉండాలిక్కడ? బ్లాక్ బైల్ ఉండాలి. మరి బ్లాక్ బైల్ ఉంటుందా? లేదు. ఇప్పుడు బ్లాక్ బైల్ ఉన్నది అనంటే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్‌లో ఉండే బ్లడ్ కలర్ ఎలా ఉండాలి? బ్లాక్ కలర్‌లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ హెల్తీ పర్సన్‌ని యాస్ పర్ హిప్పోక్రటీస్ హెల్తీ పర్సన్ బాడీలో గ్రీన్ బైల్ ఉండాలి. మరి ఇంకొక హెల్తీ పర్సన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బ్లడ్ గ్రీన్ కలర్‌లో ఉండాలి. మరి అందులో ఒక బ్లాక్ కలర్ టెస్ట్ ట్యూబ్, ఒక గ్రీన్ కలర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉందా? లేదు. టోటల్ బాడీ ఫ్లూయిడ్ అంతా రెడ్ కలర్‌లోనే ఉంటది. అప్పుడు హిప్పోక్రటీస్ ఫైండ్ ఔట్ చేయలేడు. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ద విలియం హార్వే disproves the good humor hypothesis. So whatever condition in the human body, that body fluid color is always red color. That's enough. Okay, then oftenly the blood color cannot be changed. Then how does the what is that person is suffered by the disease? Means by the particular pathogen. This word was given by the William Harvey. He was gave that name, the word. What is that? The blood. What is the person is suffered by the pathogens. What are the pathogens? What are the parasites? Okay, now we will discuss. Generally, the pathogens are what is the parasites are causes to the disease. Parasites. Okay, the parasites are causes to disease. The parasites are causes to diseases. Okay, it is important point. See, first of all,
What is the definition for parasite? What is the relationship between host and parasite? Okay, so right, one is the host and second one is the parasite. Okay, first of all, I want to give the definitions to these two words, host as well as parasite. Host కు parasite కి ఏంటి రిలేషన్ అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఇక్కడ పారాసైట్స్ సర్వైవ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని హోస్ట్ బాడీలో దాన్ని పారాసైటిజం అంటారు. ఓకే, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. ఓకే, host means which one is giving the food and shelter to the other species of organisms within the body, that is called host. ఓకే, వేరొక స్పీసీస్ ఆఫ్ ఆర్గానిజంకి వేరొక స్పీసీస్ ఆఫ్ ఒక యానిమల్ ఫుడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షెల్టర్ని రెండింటిని ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆ ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని హోస్ట్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇది హోస్ట్. అండ్ విచ్ వన్ ఈస్ గివింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్, రైట్, విచ్ వన్ గివింగ్ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్, giving food and shelter, which one is giving food and shelter to other species of organisms, to other species of organism, other species of organism, it is called a host. And what is the meaning for parasite? Okay, that is which one is taking food and shelter, which one is taking food and shelter, which one is taking food and shelter, okay, which one is taking food and shelter from the other species of organism, other species of organism, other species of organism, that is called parasite. Simple thing, ఏదైతే ఫుడ్ని అండ్ షెల్టర్ని ఒక అనదర్ స్పీస్ ఆఫ్ ఆర్గానిజంకి ఇస్తుందో దాని బాడీలో దాన్ని హోస్ట్ అంటారు. ఏదైతే తీసుకుంటుందో విచ్ వన్ ఈస్ గెయిన్ ద ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ ఫ్రమ్ అదర్ స్పీస్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం, దట్ ఈస్ ద పారాసైట్. అండ్ విచ్ వన్ ఈస్ గివింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ టు అదర్ స్పీసెస్, దట్ ఈస్ ద హోస్ట్. Okay, now these all parasites are continuous to the parasitism on the host body. These are continuous to the parasitism on the host body. Okay, right, it is one, right. In this one quotation is there. That quotation is, all parasites are not a, what is, all pathogens are not a what is pathogens? Once again, all parasites are not a pathogens, but all pathogens are the parasite. Here one statement is there. Okay, so what is that statement? All parasites are not a pathogens. All parasites are not a pathogens, but all pathogens are the parasite. All pathogens are the parasites. So what is the meaning for this word, this quotation? అంటే ఇక్కడ జనరల్గా ప్యాథోజెన్స్ అనేవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హోస్ట్ మీద సమ్ ప్యాథోజెన్స్ ఉంటాయి, పారాసైట్స్ ఉంటాయి, నాట్ ప్యాథోజెన్స్, పారాసైట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఆల్ పారాసైట్స్ ఆర్ నాట్ కాజెస్ ద డిసీజ్. And which pathogens are causes the disease? These are the pathogens. Okay, so pathogenic nature ఉన్న parasites డిసీజ్ ని కలిగిస్తాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. అవర్ బాడీ ఈజ్ host body. Our body is giving the food and shelter to millions of symbiotic bacteria in our large intestine. These symbiotic bacteria are taking the food and shelter from our body.
clear. But the symbiotic bacteria are not affecting to any disease to our body. అంటే ఇవి మన బాడీలో ఉన్నప్పటికీ మన బాడీకి ఎఫెక్ట్ చేయట్లేవు. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ని పారాసైట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ పారాసైట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్యాథోజెన్స్? ఏ టైప్ ఆఫ్ పారాసైట్స్ని ప్యాథోజన్గా కన్సిడర్ చేస్తారు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one plasmodium vivax is there that is enter into our body. So our body is giving food and shelter to that plasmodium vivax, but which is damaging our own that host tissue cells. అంటే మన బాడీలో ఉండే టిష్యూ సెల్స్ని డ్యామేజ్ చేసే పారాసైట్స్ని ప్యాథోజన్ అంటారు. టిష్యూ సెల్స్ డ్యామేజ్ అయిందంటే డిసీజ్ అపియర్ అవుతుంది కదా, అలా డ్యామేజ్ చేసే పారాసైట్స్ని ప్యాథోజన్స్ అంటారు. ఇక్కడ దట్స్ వై ఇక్కడ అందుకే ఈ కొటేషన్ ఉంది, ఆల్ పారాసైట్స్ ఆర్ నాట్ ఏ ప్యాథోజన్స్. బాడీలో ఉండే అన్ని పారాసైట్స్ డిసీజ్ని కలిగించవు, కాబట్టి అన్ని పారాసైట్స్ని ప్యాథోజన్ అనం. కానీ ఏవైతే ఏ పారాసైట్స్ అయితే డిసీజ్ని కలిగిస్తాయో వాటన్నిటిని ప్యాథోజన్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఆల్ ప్యాథోజన్స్ ఆర్ ద పారాసైట్స్. ఓకే, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇప్పటి వరకు ఏం డిస్కస్ చేసినాము? ఇప్పుడు విలియం హార్వే ఈ గ్రీన్ బైల్ బ్లాక్ బైల్ వల్ల కాకుండా పారాసైట్స్ వల్ల డిసీజెస్ వస్తాయని చెప్పిండు హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డిసీజ్ ఈ ప్యాథోజన్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ఈ ప్యాథోజన్స్లలో ఆర్ పారాసైట్స్లలో అన్ని పారాసైట్స్ డిసీజ్ను కలిగించవు. సో ఆల్ పారాసైట్స్ ఆర్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ టు ద human bodies, not only human body, in another animal also, but some parasites are causes to the diseases. That parasites are called as a pathogen. వాటిని మాత్రమే మనం ఏమనాలి? ప్యాథోజన్గా కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన దానిలో డిసీజ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ప్యాథోజన్స్ వల్ల వస్తుందని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ. జనరల్లీ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్ different types of pathogens are there. Different types of pathogens అంటే ఏంటివి? ఇక్కడ వైరసెస్ ఉంటాయి, బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి, ప్రోటోజోవన్ డిసీజెస్, ఈస్ట్, ఫంగల్, different types of pathogens are there, and these are all are causes to the disease in human being. Not only in human being, in other species of organisms are also affected by this type of pathogens. Understood? So right, ఇక్కడ డిసీజెస్లలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, దిస్ ప్యాథోజన్స్ ఆర్ కాజెస్ ద డిసీజ్. దిస్ ప్యాథోజన్స్ ఆర్ కాజెస్ టు ద డిసీజెస్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. ఇప్పుడు డిసీజెస్ అనేవి ప్యాథోజన్స్ వస్తుంది అనేది ఒక క్లారిటీ వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు డిసీజెస్ అంటే అసలు క్లియర్గా వచ్చింది. డిసీజెస్ అంటే ఏంటివి? మెంటల్లీ, ఫిజికల్లీ, సోషల్లీ, బిహేవియరల్లీ నాట్ వెల్ బీయింగ్ ఇన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, దట్ పర్సన్ ఈస్ డిసీజ్ కండిషన్, డిసీజ్ పర్సన్. ఎందుకు ఆ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా నాట్ వెల్ బీయింగ్గా ఉంటాయంటే బై ద ఎన్కౌంటర్ ఆఫ్ ద ప్యాథోజన్, బై ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ ఇన్ టు ద హోస్ట్ బాడీ. దేర్ బై వాట్ హ్యాపెన్? దట్ హోస్ట్ బాడీ విల్ బి డ్యామేజ్. దట్ హోస్ట్ బాడీ విల్ బి డ్యామేజ్. సో జనరల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో వచ్చే డిసీజెస్ ఏంటివి? వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్? Okay, different types of disease are there. Okay, in this first infectious disease ఉన్నాయి అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ డిసీజ్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్ ఆర్ దేర్. ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్. ఇవి ఒక టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్. అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్, I'll give the clarity. What are infectious, what are non-infectious? ఇంకొక వాటిని నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్, నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్. ఓకే, సో ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్నే ఇంకొక వర్డ్ తోటి ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. వీటిని కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. కమ్యూనికేబుల్ diseases, these are communicable diseases.
వీటినేమో నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్కి నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనే పాయింట్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఆర్ విచ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఓకే, విచ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్సన్ టు పర్సన్, either directly or indirectly. Okay, either directly or indirectly. డైరెక్ట్ గానైనా నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ గానైనా. ఓకే, ఇవి పర్సన్ టు పర్సన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. వీటిని ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజ్ అంటారు. ఇవి డైరెక్ట్ గానైనా వెళ్ళొచ్చు పర్సన్ టు పర్సన్, ఇండైరెక్ట్ గానైనా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్ which are not transferred directly, which are not transferred from person to person which are not transferred, person to person, okay, person to person which are not transferred, which are not transferred, which are not transferred. Okay, person to person which are not transferred, these are the non infectious or non communicable. So I'll give the some examples also for this. Okay, examples for this, so many types of disease are there. Okay, here common cold is one, common cold it is one, and pneumonia, plasmodium, malaria. Okay, malaria, amoebiasis, antimyxlitica, these are all are so many diseases are the transfer from person to person. And what are the non communicable? So example for this, like cancers. Okay, it is one. Along with this, genetical disorders, okay, so and etc, some other diseases are also there, genetical disorders. ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ స్ప్రెడ్ కాదు, అందుకే దీన్ని నాన్ కమ్యూనికేబుల్ అంటాం. జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ కూడా పర్సన్ టు పర్సన్ ట్రాన్స్ఫర్ కావు. అయితే కొంతమందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ అనేవి పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి కదా, అప్పుడు వాటిని మనం ఎందుకు కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ అనకూడదు అనేది కొంతమందిలో ఉన్న డౌట్. ఇవి పర్సన్ టు పర్సన్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ అంటే పర్సన్ టు పర్సన్ డైరెక్ట్ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ వల్లనైనా ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు, లేదా త్రూ మీడియేటర్ ఉండాలి, ఇక్కడ వెక్టార్స్ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ జెనెటికల్ డిజార్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ కావడానికి వెక్టార్స్ ఉండవు. డిఫెక్టెడ్ జీన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్, అప్పుడు వాటిని ఇండైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్గా వెళ్ళిపోతాయి, కానీ వీటిని మనము కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్లో కన్సిడర్ చేయం. ఓకే, బై ద డిఫెక్ట్ ఆఫ్ జీన్ ఓన్లీ, నాట్ బై ద ఎన్కౌంటర్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్. బట్ ఇక్కడ ఇన్ఫెక్టెడ్ డిసీజెస్ అన్నీ కూడా ప్యాథోజనే. ఇప్పుడు ఇంకోటి క్యాన్సర్ కూడా ఉంది. క్యాన్సర్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ కాజ్డ్ బై ద బయాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, cancers are caused by the physical factors, cancers are caused by the chemical factors. Understood? So that's why these diseases are cannot be transferred from person to person, and these infectious diseases are can be transferred from person to person, either directly or indirectly. Okay, ఇవి డిసీజెస్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్స్. ఇక్కడ వీటిని ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజ్ గాను, వీటిని నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజ్ గాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అయితే మనకు నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మనకి ఏదో ఒక డిసీజ్ నేమ్ ఇస్తాడు. సో ద అబోవ్ గివెన్ డిసీజ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ or is one disease is affected by the with one disease that person is affected. So the disease is infected or non-infectious, then you can identify that. Actually based on the disease we are identifying the disease is the infected or non-infected, means infectious or non-infectious. For example, one person is suffered by the cancer, that is under non-infectious. For example, one person is affected by the pneumonia, that is the infectious disease. Common cold, infectious diseases. Malaria, infectious diseases. Amoebiasis, infectious diseases.
Ascariasis diseases, and malaria, filariasis infectious disease, means which are transferred from one person to another person by the indirect process through the other vectors. These are all are under the these are the types of direct or infectious and non-infectious disease types. In these pathogens here, first our discussion we are start with some viral diseases. Now we'll discuss some pathogens here. Some viral diseases are there. Okay, so many types of viral diseases are there in our body. So many types of viral diseases. Some examples are there here. So here one is the influenza. Okay, influenza is one. It is the disease. It is affected by the influenza virus. It is one. And measles, it is the disease name. It is caused by rubella virus. Next, chicken pox disease is there. It is caused by varicella zoster. Next, smallpox disease is there. It is caused by variola virus. And poliomyelitis disease is there. It is affected by the polio virus. And chikungunya, it is one disease. It is caused by alpha virus and or chikungunya virus. And AIDS, it is caused by HIV virus. And rabies, it is hydrophobia disease. It is by the biting of dog. Okay, so హైడ్రోఫోబియా అంటే ఏంటంటే ఆ పర్సన్స్ నీళ్ళని చూస్తే భయపడతారు అన్నట్టు. స్విమ్మింగ్ చేయడానికైనా ఒక ఒక వాటర్ రిజర్వాయర్ కనపడినా వాటిని చూడంగానే వాళ్ళు భయపడతారు అన్నట్టు. ఏది డాగ్ బైట్ పర్సన్స్ ఎస్పెషల్గా. Okay, so it is caused by the rabies virus. Okay, rabies disease is caused by the rabies virus. Along with this, dengue fever, it is caused by flavia virus. Okay, along with this different other, for example hepatitis B, that is kind of viral disease. Herpes, genital herpes viral disease. Genital warts or genital cancer viral disease. Some what is that sexual transmitted disease are also kind of viral disease. These are so many types of viral disease are there, means these are the pathogens, and these pathogens are causes these diseases. అండర్స్టూడ్. ఈ ప్యాథోజెన్స్ ఈ డిసీజెస్ని కలిగిస్తాయి హ్యూమన్ బీయింగ్లో. ఇప్పుడు వీటిని మనం ప్యాథోజెన్స్ అంటాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్డ్ పారాసైట్, pathogen word is correct suitable to this. What is these pathogens, these organisms, because which are damaging to the host body cells. ఎందుకంటే వీటిని ఇవి హోస్ట్ బాడీ సెల్స్ని టిష్యూస్ని డ్యామేజ్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ప్యాథోజన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, యాజ్ ఫర్ ఎన్సిఆర్టీ, one disease name explained in NCRT, one viral disease, that is the common cold. Okay, now we will discuss about one type of disease, that is the common cold. As for NCRT, మన ఎన్సిఆర్టీలో కామన్ కోల్డ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, మనం డిస్కస్ చేద్దాం దాన్ని. కామన్ కోల్డ్, దిస్ ఈజ్ ద డిసీజ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ ఈజ్ viral. It is the viral disease. Viruses are causes to the this common cold. Okay, and name of the pathogen, name of the pathogen, which pathogen is causes to the common cold, that is rhinovirus. Rhinovirus is the pathogen. Okay, see, జనరల్గా ఇది ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ ఏంటిదంటే నోస్. స్టడీ ఆఫ్ నోస్ ఈజ్ కాల్డ్ రైనాలజీ. అండర్స్టూడ్. ఈ కామన్ కోల్డ్ అనేది రైనో వైరస్ అనే ఒక ప్యాథోజన్ తోటి కామన్ కోల్డ్ వస్తుంది. ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ ఏంటిది అని అంటే నోస్. ఓకే, సో ద స్టడీ ఆఫ్ నోస్ ఈజ్ కాల్డ్ రైనాలజీ. సో ఆ రైనాలజీని బేస్ చేసుకుని ఆ వైరస్కు రైనో వైరస్గా కన్సిడర్ చేసినారు అన్నట్టు. సో నెక్స్ట్, మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఓకే,
ఇది ఎలా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది పర్సన్ టు పర్సన్కి అంటే ఇట్ ఈస్ త్రూ ద డ్రాప్లెట్స్. ఇట్ ఈస్ త్రూ ద డ్రాప్లెట్స్. డ్రాప్లెట్స్ అంటే మాట్లాడేటప్పుడు వచ్చే తుంపిర్లు ఉంటాయి కదా, ఆ తుంపిర్లతోటి ఈ రైనో వైరస్ అనేది కామన్ కోల్డ్, ఆల్రెడీ కోల్డ్ ఉన్న పర్సన్ నుంచి నార్మల్ పర్సన్కి ఈ డ్రాప్లెట్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. లేదా ఇప్పుడు ఈ వైరస్ ఉన్న పర్సన్ ఆల్రెడీ కామన్ కోల్డ్తో సఫర్ అవుతున్నాడు, ఆ పర్సన్ ఆఫెన్లీ దట్ పర్సన్ ఈజ్ రిమూవ్ what is itching in this area like this. In this process some viruses are attached to the hands or digits, and when that person is hold that some object and these viruses are attached to this object, when another person is use this object, okay, so through this object these viruses are can be transferred to other person. అంటే ఇవి ఒక పర్సన్ నుంచి ఇది డైరెక్ట్ కమ్యూనికేబుల్, ఇది పర్సన్ టు పర్సన్ డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాయి, మీడియేటర్ లేదు ఇక్కడ, ఇక్కడ వెక్టార్స్ అనేది లేదు, డైరెక్ట్గా పర్సన్ టు పర్సన్ వెళ్తుంది త్రూ డ్రాప్లెట్స్ అంటున్నాం అందుకే ఇది. అండ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్, ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్, ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ ఏంటంటే నోస్. ఓకే, నోస్ని మనం ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ఇక్కడ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్, ఇది ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ టు ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ టు ద అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ టు ద అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్, ఇది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. ఓకే, ఇది అండ్ దెన్ టెల్ what are the symptoms. You know, everyone I think you are face this common cold. Then what type of symptoms are appeared in your body, like by the infection of this rhinovirus? Means running nose. Okay, always from the nose what is that water is secreted, running nose. Sore throat అంటే గొంతు బొంగురు పోవడం, వాయిస్ చేంజ్ కావడం. ఓకే, నెక్స్ట్ హెడేక్, నెక్స్ట్ లిటిల్ ఇంక్రీజ్ ద బాడీ టెంపరేచర్, కొంచెం ఈ కామన్ కోల్డ్ ఉన్న పర్సన్లో బాడీ టెంపరేచర్ ఇలా ఉండడం, కొంచెం హెడేక్, స్లైట్ టెంపరేచర్, రన్నింగ్ నోస్, సోర్ థ్రోట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ సిమ్టమ్స్ అండ్ లిటిల్ బాడీ పెయిన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్, ఓకే, సో సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే సోర్ థ్రోట్ ఉంటుంది, ఓకే, థ్రోట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అలాంగ్ విత్ దిస్ లిటిల్ లైట్ బాడీ టెంపరేచర్, నెక్స్ట్ రన్నింగ్ నోస్ ఉంటుంది అండ్ హెడేక్ ఉంటుంది, హెడేక్ ఉంటుంది అండ్ వీటితో పాటు లిటిల్ బాడీ పెయిన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్, లిటిల్ బాడీ పెయిన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇవి. సి మరి ఇప్పుడు దీనికి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా అంటే దెర్ ఇస్ నో ట్రీట్మెంట్ టు ద కామన్ కోల్డ్, నో ట్రీట్మెంట్. కానీ మనము జనరల్గా వాడతాం కామన్ కోల్డ్ చేయగానే సిట్రిజిన్ టాబ్లెట్స్ అట్ని వాడుతూ ఉంటాం, యాక్చువల్గా దీనికి మెడిసినే లేదు రైనో వైరస్కి. కానీ ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఉంది, ఒక కొటేషన్ ఉంది, ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ టు ద కామన్ కోల్డ్ దట్ కామన్ కోల్డ్ విల్ బి క్యూర్ విద్ ఇన్ ఏ వీక్ డేస్. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వీక్ డేస్లో తగ్గిపోద్ది. ఓకే, ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ దిస్ కామన్ కోల్డ్ విల్ బి క్యూర్ విద్ ఇన్ 7 days. అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వీక్ డేస్లో తగ్గిపోద్ది, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే 7 daysలో తగ్గిపోద్ది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వీక్ డేస్ అన్నా కూడా 7 days కదా, ఇంకా అలాంటప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉందా దీనికి? టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా ఈ కామన్ కోల్డ్ డ్యూరేషన్ హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఎన్ని రోజులు అంటే 7 days. ఈ వీక్ డేస్లో మనం మెడిసిన్ వాడినా వాడకపోయినా ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్యాథోజన్ డిసపియర్ అవుతుంది. రీజన్ ఏంటంటే మన ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ అనేవి ఆ 7 daysలో ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ డెవలప్ అయ్యి ఆ ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ యాంటీబాడీస్ అనేవి వాటిని కిల్ చేస్తాయి, తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఈ కామన్ కోల్డ్ డిసపియర్ అవుతుంది.
ఓకే. అందుకే దీనికి కొటేషన్ అన్నట్టు. ఇఫ్ we have to take the treatment to the common cold, the disease will be cured within a week days. If you are not taking any medication to the common cold, it will cure within 7 days. అంటే ఇక్కడ మెడిసిన్ తీసుకున్నా, తీసుకోకపోయినా ఒకటే డ్యూరేషన్ ఫర్ క్యూరింగ్ దిస్ కామన్ కోల్డ్ 7 days. ఆఫ్టర్ ఇంక్రీజింగ్ ద యాంటీబాడీ కాన్సంట్రేషన్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ టోటల్ పాథోజన్స్ ఆర్ విల్ బి క్యూర్. This is the common cold information. It is the common cold. Okay, and these are the some viral diseases. And after that, next we'll discuss one more disorders. These are the some bacterial diseases. Next we'll discuss some bacterial diseases. Okay, after viral diseases, next we'll discuss some bacterial diseases. Okay, come to the point. See, cholera, it is the disease. It is caused by which bacteria? That is the Vibrio cholerae. Okay, it is one. Next, diphtheria, it is one disease. It is what is affected by Corynebacterium diphtheria. It is Corynebacterium diphtheria. It is the pathogen. Next, whooping cough. It is caused by Bordetella. What is pertussis? Bordetella pertussis. Next, tetanus. It is also called as a lockjaw disease, and it is Clostridium tetanus. It is caused by Clostridium tetanus. Next, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, TB. Common name is the, it is causes to the TB. Okay, it is complete lower respiratory tract is affected by this. Next, plague, Yersinia pestis. It is the pathogen. Plague is one disease. It is affected by the which pathogen means Yersinia pestis. Next, leprosy. It is Mycobacterium leprae. It is caused by this pathogen. And anthrax, it is caused by Bacillus anthracis. Bacillus anthracis. And diarrhea disease, it is caused by Escherichia coli. Diarrhea disease is caused by Escherichia coli. See, in this row, these are the disease names. This row, these are the causative pathogen names. These are the causative pathogen names. Along with this, some pathogens here. Typhoid is one bacterial disease. Along with this, typhoid is there, and along with the typhoid, pneumonia also there. Pneumonia, typhoid, pneumonia, these are also affected by the what is bacteria. Okay, now as for NCERT, we will discuss two types of bacterial diseases. One is the typhoid, second one is the pneumonia. Okay, now we will discuss about these two diseases now. Okay, so first our discussion, we are start with the typhoid. Okay, typhoid. So it is the bacterial disease. It is one bacterial disease. It is clear? It is one bacterial. And what is the pathogen name? Name of the pathogen, that is called Salmonella typhi. Salmonella. Salmonella typhi. Okay, it is the pathogen name. And mode of infection. Mode of infection, how it will be transferred from one person to another person, means through the contaminated food and water. Okay, contaminated food and water. Contaminated food and water. Contaminated food and water. And what are the infected organs? It is affecting to which organ in human being? So infected organ is the small intestine. Infected organ, it is the small intestine.
Small intestine is the infected organ. Okay, and these are the typhoid. And what are the symptoms? Symptoms. That symptoms are, in which person these typhoid parasites are enter into the human body, that person is suffered by the typhoid fever. Okay, that fever is the typhoid fever. It is the first point. Okay, it is the typhoid fever. Typhoid fever, and the temperature is 38 degrees Celsius to 39 degrees Celsius temperature is present. Generally our normal temperature is the 37 degrees Celsius. Who are with this 38 to 39 degrees Celsius, sometimes it is reached to 40 degrees Celsius also. Highest temperature is there. Sustained fever. Okay, sustained high temperature is there. Sustained high temperature. Sustained high temperature, it is one. And along with this, intestinal perforation. Intestinal perforation. Intestinal perforation. Intestinal perforation అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఇవి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ కదా, ఇవి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లైనింగ్ లో హోల్ చేసి వాల్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైన్ లోకి వెళ్తాయి. ఇలా హోల్ చేసినప్పుడు పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. హోల్ నథింగ్ బట్ వాట్? పోర్స్. సో దాన్ని ఇంటెస్టైనల్ పర్ఫోరేషన్ అంటారు. దీనివల్ల ఏమవుద్దంటే స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది. ఓకే, స్టమక్ పెయిన్. స్టమక్ పెయిన్ అంటే ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ ద స్టమక్, ద టోటల్ ఎంటైన్ అబ్డామిన్ పెయిన్, అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అపెటైట్, ఆకలి లేకపోవడం, ల్యాక్ ఆఫ్ అపెటైట్, అండ్ what is muscle pains are also there. Muscle pains. Okay, and weakness, and sometimes that persons are suffered by the constipation. Okay, so these are the symptoms who are affected by the typhoid fever. Okay, then these symptoms are appeared who are affected by the typhoid. And for this typhoid fever, one small story is there. ఇది టైఫాయిడ్ ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయింది వరల్డ్ వైజ్ గా అంటే ఒక స్టోరీ ఉంది ఇక్కడ. ఏంటి ఆ స్టోరీ అంటే, టైఫాయిడ్ మేరీ అంటారు ఒక లేడీని. ఆమెని టైఫాయిడ్ మేరీ ములాన్. ఆమె నేమ్ ఏంటంటే మేరీ మలాన్. సో షీ వాజ్ ద chef. She was worked as a chef in one of the international hotel. ఒక ఇంటర్నేషనల్ హోటల్లో ఒక షెఫ్గా పనిచేసే ఒక లేడీ. యాక్చువల్లీ దిస్ లేడీ ఆల్రెడీ ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ టైఫాయిడ్ pathogens, but the symptoms are not appeared in the body of these women. ఇవి ప్యాథోజన్స్ ఏమో బాడీలోకి వెళ్ళినాయి కానీ సిమ్టమ్స్ కనపడలేయి. వాట్ ఈస్ హిడెన్గా ఉన్నాయి అన్నట్టు, బాడీలో హిడెన్గా ఉంటాయి, అసిమ్టమాటిక్గా ఉంటాయి. సో ఇలా అసిమ్టమాటిక్గా ఉన్నప్పుడు సిమ్టమ్స్ కనపడినప్పుడు హెల్దీగా ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి ఆమె వర్క్ చేస్తుంది. సో అలా కుక్ చేసినప్పుడు ఈ కుక్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో కిచెన్లో ఎక్కువ స్వెట్టింగ్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్వెట్లో ఈ ప్యాథోజన్ బాడీ నుంచి స్వెట్ ద్వారా బయటకు వచ్చేది. సో అన్ఫార్చునేట్గా ఆ లేడీ స్వెట్ అనేది కుకింగ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ మీద మిక్స్ అయిపోయింది. దానివల్ల ఏమైంది, ఇప్పుడు ఆ ఫుడ్ ఆమె స్వెట్ తోటి మిక్స్ అయిపోయినప్పుడు ఆ స్వెట్లో ఉండే ఈ టైఫాయిడ్ ప్యాథోజన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఏ పర్సన్ అయితే ఆ స్వెట్ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ని తిన్నాడో ఆ పర్సన్లోకి ప్యాథోజన్ వెళ్ళింది. ఇట్లా వన్ బై వన్ అంటే ఈ లేడీ కొన్ని సంవత్సరాలు చేసింది అన్నట్టు వర్క్. కొన్ని సంవత్సరాల్లో కొన్ని కంట్రీస్ పీపుల్స్ అంతా వెళ్ళారు అక్కడికి. వెళ్ళి అట్లా ఆ పర్సన్ నుంచి త్రూఅవుట్ వరల్డ్కి స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అన్నట్టు ఈ టైఫాయిడ్. అర్థమైందా? సో ఇది అందుకే ఈ లేడీని టైఫాయిడ్ మేరీ అనే వర్డ్ తోటి కూడా యూజ్ చేస్తారు. టైఫాయిడ్ మేరీ. ఓకే, ఈమెకు ఉన్న నేమ్ ఏంటంటే టైఫాయిడ్ మేరీ. ఓకే, అంటే టైఫాయిడ్ను స్ప్రెడ్ చేసిన లేడీగా ఆమెకు ఒక నేమ్ ఇచ్చినారు.
మేరీ టైఫాయిడ్ మేరీ ఆర్ మేరీ టైఫాయిడ్ అని, టైఫాయిడ్ మేరీగా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇది టైఫాయిడ్. హై ఫీవర్ ఉంటుంది. జనరల్గా క్వశ్చన్లు ఎలా ఇస్తారంటే ఈ సిమ్టమ్స్ అడుగుతారు క్వశ్చన్లో, అడిగి ఆ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకొని డిసీజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. సో ఇప్పుడున్న టోటల్ డిసీజెస్లలో హై సస్టైన్డ్ ఫీవర్ ఉండేది ఒకే ఒక డిసీజ్లో, అది టైఫాయిడ్. ఇంత ఎక్కువ టెంపరేచర్ వచ్చింది అంటే జస్ట్ వీఆర్ సస్పెక్ట్ దట్. ఏంటి ఆ సస్పెక్ట్ అంటే ఆ పర్సన్కి టైఫాయిడ్ వచ్చింది అని సస్పెక్ట్ చేయాలి, ఇంత హై ఫీవర్ ఉన్నది అని అంటే. నెక్స్ట్ ఇంటెస్టైనల్ పర్పోరేషన్ అనేది కూడా ఒక ఇండికేషనే. ఇంటెస్టైనల్ పర్పోరేషన్ అనేది కూడా ఒక ఇండికేషనే దీంట్లో. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఇంటెస్టైనల్ పర్పోరేషన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు సరిపోద్ది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ ఆకలి వేయకపోవడం, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కదా ఇవన్నీ జరిగేది. ఆకలి వేయకపోవడం మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ డైజెషన్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. దెన్ హౌ కెన్ దట్ ఫీల్ కెన్ హంగ్రీ? Okay, so these are the characters in typhoid. Along with this bacterial, it is the typhoid. And along with this we'll discuss another what is bacterial disease, that is the pneumonia. That is the pneumonia. Okay, that is the pneumonia. Clear? So pneumonia, it is caused by the kind of bacteria. It is caused by the bacteria. It is one. And it is caused by which, what are the name of pathogens? Okay, that is streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia, it is streptococcus pneumonia. That is one. Next, second pathogen is also there, that is Haemophilus influenza. Haemophilus influenza. Okay, it is one path. These two pathogens are causes to the what is pneumonia. And mode of infection, how this pathogen can be transferred from one person to another person. Mode of infection. ఓకే, ఇది ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఒక పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ కంటే, ఇది ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజ్ ఫస్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫెక్టియస్ అంటే పర్సన్ టు పర్సన్ డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది. సో ఎట్లా వెళ్తుంది అంటే త్రూ ద డ్రాప్లెట్స్. డ్రాప్లెట్స్ అంటే సేమ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చే తుంపిర్లు ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడే తుంపిర్ల సలైవాలో ఈ బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి. ఈ బ్యాక్టీరియా డైరెక్ట్గా అనదర్ పర్సన్ మీద పడ్డాయి అనుకోండి, ఆ పర్సన్ కూడా న్యూమోనియా డిసీజ్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్. ఏంటివి? ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్. అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఏమో కామన్ కోల్డ్. ఓకే, లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్, ఇది లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్. ఇది లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్. ఇక్కడ లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ లో ఎస్పెషల్గా ఏముంటాయంటే ఆల్వియోలై, ఓకే, టర్మినల్ బ్రాంకియోల్స్. So these are filled by terminal bronchioles, and these are filled by water, which are filled with the water. Okay, and what are the symptoms of this disease? What type of symptoms we are observed in this? Okay, the symptoms are accumulation of water within alveoli. It is very, very important point. For example, these are the alveoli. Okay, it is one alveoli, right? Generally these alveoli are get filled by the
large amount of water. Okay, how the fluids are secreted more quantity inside the lungs means these bacteria are affecting to the lining of respiratory tract. Okay, so when the mucous cells are get more stimulated by these pathogens which are secrete that mucus secretions large quantity, finally these are all are reached to the sac like structures in the terminal parts of the respiratory tract. These are the alveoli. These are what? Alveoli. Clear? So now what is the disadvantage the presence of water inside the what is the alveoli means whenever the oxygen is, whenever the inhalation the air is reached and the surrounding of these what are the blood vessels for the exchange of gases, the blood vessels are there. Okay, the gases exchange becomes interrupted here. Okay, the oxygen cannot be what is diffused into the blood properly because here the water is there, because here the water is there. So because here the water is there, that's why, because here the water is there, that. And in this condition, in which person, okay, in this in which person this pneumonia is there, this what is in this person, what is that nails and fingers and in the body sensitive organs, body sensitive organs turn into blue color from gray color, turn into bluish color or blue color, టర్న్ ఇంటూ బ్లూ కలర్ ఫ్రమ్ ద గ్రే కలర్. రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వాటర్ ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ అనేది ఇందులోకి రాలేదు. రాలేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గుద్ది. ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గినప్పుడు టోటల్ బాడీ స్కిన్ కూడా, సో అలాంగ్ విత్ ది స్కిన్ కూడా ఏమవుద్దంటే గ్రే కలర్ నుంచి బ్లూ కలర్లోకి టర్న్ అయిపోద్ది. ఇలా బ్లూ కలర్లోకి టర్న్ అయిందంటే ఇక్కడ ఇండికేషన్ ఏంటి, ఆక్సిజన్ సఫిషియెంట్గా లేదని అర్థం మన బాడీలో. దీన్ని మనం ఇంకొక వర్డ్ తోటి ఏంటంటే ఊపిరితిత్తుల నెమ్ము అంటారు. మన లోకల్ లాంగ్వేజ్లో ఊపిరితిత్తుల నెమ్ము అంటారు. నెమ్ము అంటే ఏంటంటే ఆ లంగ్స్లోకి నీరు చేరడం అంటారు దీన్ని మామూలుగా. లంగ్స్లోకి నీరు చేరడం అంటే ఎక్కడ, ఎస్పెషల్గా ఆల్వియోలేలో వాటర్ అక్యుములేట్ కావడం. ఎందుకు వాటర్ ఎక్కువ అక్యుములేట్ అవుతుందంటే ఈ టూ బ్యాక్టీరియాస్ ఏం చేస్తాయంటే లైనింగ్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల, ఆల్రెడీ లైనింగ్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ అనేవి స్టిమ్యులేట్ అయ్యి ఓవర్ సెక్రేషన్ చేస్తాయి. ఆ ఓవర్ సెక్రేషన్స్ వల్ల ఏమైందంటే వాట్ ఈస్ దట్ వాటర్ మొత్తం కూడా ఈ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చి ఇక్కడ అక్యుములేట్ అయ్యిద్ది. ఇక్కడ అక్యుములేట్ అయినప్పుడు ఇన్హలేషన్ వల్ల వచ్చిన ఎయిర్ ఈ బ్లడ్లోకి డిఫ్యూజ్ కావడానికి ఇంటరాక్షన్ జరుగుద్ది. దానివల్ల బ్లడ్లో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడికి రాలేదు, మీన్స్ ఆ లంగ్స్లోకి వెళ్ళలేదు. లంగ్స్లో ఉండే ఆక్సిజన్ బ్లడ్లోకి రాలేదు. దానివల్ల బ్లడ్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గుతుంది. దానివల్ల బాడీ మొత్తం కూడా బ్లూ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్. ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, రైట్. అండ్ ఓకే, so and up to here these are the bacterial diseases, and after that protozoan disorders are there, and helminthic disorders are there, and fungal disorders are also there. Okay, and along with this one more in, right, the typhoid is there. So how can identify the typhoid pathogen, how can we are identify the typhoid pathogen, that is the first question. The typhoid pathogen is identified by the with the help of one test, that is the Vidal test. Vidal test is used to identify the typhoid bacteria in the blood. Okay, it is one important point. After that, next fungal diseases, protozoan diseases, helminth diseases, including with their life cycles, we will discuss in the next class. Okay, until that you watch these classes, and if you have any doubts, and send your message in comment box, and we are try to give the reply to your questions. Okay, until that you keep following these
classes, right? We will meet in the next class with that what are protozoan and helminthes and fungal disease and remaining life cycles we will discuss, right? Thank you.